I think we can start. Я думаю, що ми можемо розпочинати. Okay. So we will run this session, strategies with children, similar to what we did last week. Ми цю сесію стратегії роботи з дітьми, вона буде збудована по схожому плану, який був минулого тижня. So first we'll reiterate the goals. По-перше, ми ознайомимося з цілями, з метами. Then we'll have Beverly talk about meeting the needs of students with disabilities. Потім Беверлі буде розкаже нам про студентів з обмеженими можливостями. Then Nadej will teach us a new tool called a zine. І Надіж нам розповість про такий інструментарій, як він перекладається як журнал. Це не зовсім журнал, я б називала б його зін, і ми побачимо, що це таке. It's like a little magazine. Це як маленький журнал. Так. And then we will debrief and share. І потім ми поділимося нашими коментарями і поділимося те, що ми зробили. And lastly, we'll wrap it up and talk about next steps. І в кінці ми обговоримо наші наступні кроки. So our hopes for our time together, we have two. В нас дві надії на нашу роботу. Так, і Беверлі нам покаже свою презентацію. I really do want to be respectful. I don't want to be... Вона каже, що вона дуже хоче розмовляти поважно і хоче, щоб наш переклад і ту мову, яку ми вживаємо, була приємлива для вас. So based on the conversation, I'm just shifting where I am in this presentation, okay? Because there's a sort of a music link to it, but I think there's a real question and a need for this that I apologize wasn't clear on. So really a question for us, for me in particular, is understanding the disability titles in terms of the Ukraine. Так, і Беверлі каже, що от для неї дуже важливо почути від вас, які назви інвалідності існують в Україні. In America, not in the United States, we have a law that has breaks disability into 13 different titles. В Сполучених Штатів у нас є Alert from low battery. My apologies. У нас 13 різних видів інвалідності існує. По закону. 13, right? 13. 13. 13 видів. Yep. You turn off your mic, Bev? Sorry. My computer was telling me my power was gone. We heard it. So wanting to understand, you know, how many people here are working with students with disabilities, disabled students, and what would be their title, so I can understand and we can understand to be supportive. Беверлі запитала, якщо ви можете, напишіть, будь ласка, в чат, чи може скажіть, з ким ви працюєте, і якщо ви працюєте з дітьми з обмеженими можливостями і з особливими потребами, напишіть нам плюс, і ми тоді можемо зрозуміти. I ask to put plus if they work with children with disabilities, тому щоб ми могли порахувати, що ви працюєте конкретно з дітьми. З дітьми?
з дітьми з особливими потребами, з дітьми з інвалідністю, з дітьми з обмеженими можливостями. Як ви це називаєте? Просто поставте нам плюс. Якщо ви працюєте чи ні, це не обов'язково ви повинні працювати. Просто Беверлі хоче розуміти, хто. Тобто, if you have plus, it's, they have students. Я вам дякую. Yeah, and Natalia said that she's going to work with children with disability starting. Okay. Well, this is helpful. Беверлі вдячна вам і каже, що це допомагає їй розуміти. And Valentina is here, she works with teachers. She works with teachers who works with children with disability. Дякую, Валентина. Дякую. Yeah. Okay. And maybe, you know, there's another point in time that would be helpful because I don't want to take up the whole presentation, but to get a sense of the types of children that they really want information about or ideas and strategies about. And Oksana here, she works with teachers who works with. І якщо ви можете назвати, які потреби, які діти, яка інвалідність, може вслух сказати, я перекладу, чи написати. So what type? Можна я скажу? Ми працюємо з педагогами, які працюють з дітьми з різними особливими освітніми потребами. Це може бути порушення руху, порушення слуху, порушення координації руху, да? Порушення Зараз, давайте я перекладу. Валентина, just секундочку. So Valentina works with teachers who works with children who has problems with movement, with hearing, with coordination. Valentina? Порушення інтелектуального розвитку. So in like intellectual, I think it's like academic. Порушення мовлення and speech. Комплексні порушення, які складають декілька. And also complex, so like several disabilities. Дякую. Дякую, Валентина, дуже дякую вам. Yeah, so This is really helpful because they're talking about, to me, it's students with more complex needs. And so that tells me something. Беверлі, вона вам дуже дякує, і тому що для неї це зрозуміло, що це комплексні такі потреби, і що діти різні дуже. Вона дуже вдячна. And we have another one in the chat that it's autism, children with autism spectrum, and also it's I don't even know if we have it here. It's DCP, it means the trauma, children who traumatized at birth. Yes. And it's like paralyzing of nervous system, and they have a lot of those, but I didn't hear this here. I guess we just refer them differently. We call that we use initials here all the time. TBI, which is traumatic brain injury. Okay. I just didn't. Дякую, Світлана, дякую. Тобто, yeah, so we have big spectrum, I understand. So that's really helpful. I don't know, Patricia, if you want me to show the slides I was going to show at the end real quick, or should we move back to the music? What's your sense? You choose. Беверлі, дякую вам, дякую за ваші коментарі. Каже, що це дуже інформативно для неї розуміти, де ви є. So I want to make sure that I'm respectful of my colleagues, but I also want to be respectful of the audience and what they want. So I'm going to do a quick preview and then do a quick run through of what I was originally going to do.
Perfect. Так, Беверлі хоче поважно відноситься до своїх колег, але також поважно відноситься до вас усіх обов'язково. І вона зараз покаже, що вона хотіла показати до цього. So one of the things that I wanted, that I will share at a later point, either today or another day if we get together again, is the way in which we now frame how to think about learning and accommodations for students. По-перше, щоб зрозуміти і розповісти про те, що таке навчання і які ми можемо дати, як ми можемо допомогти студентам, які допомоги ми можемо використати для наших студентів. And so I will go over this later, but it's a way in which we frame that. And then I was going to talk a little bit about accommodations that depend on the content and the purpose as well as the learner. And then we were going to, and we will go, as we go forward with activities, we would be using this framework for helping to understand how to accommodate students with disabilities and disabled students. So. Так, тобто Беверлі вам показує слайди, по яким ми будемо йти, і щоб ми зрозуміли, як ми можемо допомагати, як ми можемо розміщати студентів, які ми можемо, яким чином ми можемо робити допомогу нашим студентам. Yes? Does that work for everybody? Всі згодні, це ми можемо йти далі, можете написати нам плюсик, чи виставити thumb up. Так. Що, все добре? Можемо рухатися далі? Дякую. I think yes. Okay. Because we really want to be mindful of what is needed. And so I have a better sense of that now. We were going to start with a little bit about, a short strategy idea for working with all students, including students with the complex needs. And so we were just going to do a quick warm up before we went into the work with Nadej. Ми трошки розігріємося, тому що Беверлі розуміє, що у нас будь-які студенти є, діти різні, з якими ви працюєте, і тому вона хоче, щоб ми трошки розігрілися перед тим, як вона передасть мікрофон Надіж. Okay, so we were looking at just talking a little bit about music and movement as a form of mindfulness with students. Ми почнемо розмовляти про музику і рух як спосіб mindfulness, спосіб бути уважними для студентів. So music brings out our feelings and emotions. When you listen to music, it can evoke serious emotions. Тобто, коли ми слухаємо музику, вона викликає почуття емоцій, і емоції можуть бути різними, і може бути навіть серія емоцій. And so so just wanting to start out with thinking of a song that makes you happy and thinking of a song that makes you reflective. Тобто, подумайте про пісню, яка вас робить щасливими, і також про пісню, яка вас вимушає задуматися і якби почати спостерігати себе зосторонь, як дивитися на себе. So just asking you now, what song do you feel like right now? Будь ласка, напишіть у чат, чи, може, скажіть, про яку пісню ви думаєте. Давайте. And it's interesting because in restorative practices, sometimes they will ask you to check in with a number. I'm a 1, which is good, or I'm a 1, or I'm a 5, and that's challenging.
Using music can also use us, just like was mentioned last week, we can use music as a check-in. Беверлі каже, що у ресторативній практиці використовують як номери, що там я відчуваю себе на 1, я себе відчуваю на 5, на 10, а ми також можемо використовувати музику з дітьми. Яку пісню ти відчуваєш, на яку пісню ти відгукаєшся. Тобто ви з своїми дітьми можете збудувати так, що от ця пісня, я так себе відчуваю, ця так. So every child can have this song, or No, what I do is ask, what song do you feel like today? Right? And I'll say, I feel like this song. And I will, share my song. And every kid will have a different song. Who did they feel, what song did they feel like today? Ви можете у дітей просто питати, якою піснею на яку пісню ти себе відчуваєш. І коли кожна дитина буде мати свою пісню. Різна пісня, для кожної окрема пісня для кожної дитини, і в кожен день вона може теж бути різною, але просто от якою піснею ти себе відчуваєш. Yeah, so it's again the song about Gilda Rose. Gilda Rose is a symbol of Ukraine, and Pink Floyd. So Stefania, very famous now. They took first place on a Eurovision. I actually wanted to share it with you in the chat. And Antilia, Believe, Queen. Stefania, a lot of Stefania, Kaleo, Way Down We Go. Yeah, so about Gilda Rose, a lot of Kalina, a lot of 1, 2, 3, and Stefania. And Alina said, I am Ukraine. I love that as well. Я дуже люблю цю пісню, Аліна. Я Україна теж. Стефанія всі. На яку я відчуваю, мені важко сказати. So thank you. I'm really grateful that everybody shared. It's a nice sort of tap in. I do it with my graduate students when we start our class sometimes. Так, Беверлі дуже вам дякує, і вона каже, що вона використовує це з студентами на різних рівнях, і в університеті, і з дітками у школі. Тобто це така техніка, яку ви можете теж використовувати з дітками. And usually after school it's something to do, because we have an evening class, it will be something about being tired. Can you repeat? I'm sorry, Beverly. No, I said it's because they come after they teach school. Sometimes the songs are about being tired. Вона каже, що так як коли вона використовується студентами, які прийшли після того, як вони викладали цілий день і працювали з дітьми, то вона дуже багато чує про пісні, які кажуть про те, що вони втомилися, які вони втомлені. Just really quick, the reason we're talking about this is that mind-body connection. Ми розмовляємо про це, тому що дуже важливо розуміти з'єднаність, об'єднаність думки і тіла. And music and movement really can help center children and adults to start their day or recess or in times of stress, including students with limited movement. There are ways to do that. Тобто музика та рух можуть допомогти і дітям, і дорослим, як розпочати день, так і зупинитися в середині дня і зрозуміти, де вони, якби зробити рестарт, розпочати все заново в середині дня чи закінчити свій день. І є можливості допомогти дітям, навіть діти, які обмежені в русі, обмежені в тому, що вони рухаються, є все рівно техніки, як вони можуть це використати, як вони можуть рухатись. So again, it can be, if you make it part of a routine, I've seen teachers use it a lot, and it has had, and research supports
the impact that it has for children. Беверлі каже, що якщо це зробити рутиною і включити це в своє в кожен день в свою практику, це допоможе дітям, дуже допоможе дітям, особливо дітям, і дітям, також дітям з інвалідністю чи з особливими можливостями. So I was just going to start with mindful music can clear our heads. And I have my students do this again at the beginning of class. They turn off their screens and we listen to music for 1 minute or 2 minutes actually, but we'll do one today. Беверлі каже, що музика може дуже добре рестартувати дітей, і тому вона на початку кожного класу питає дітей вимкнути всі гаджети, вимкнути комп'ютери і послухати музику всього 1 хвилину. І ми будемо це ми зробимо зараз, щоб ви відчули, як можна розпочинати свої уроки, свій урок. So I'm going to play it for 1 minute. People can turn off their screens just to sort of get a feel for it. Ви можете вимкнути свої камери, можете зробити те, що ви хочете зробити, всього на 1 хвилину, на 60 секунд, просто щоб от відчуйте музику. Мене кладка, і мене не стільки музика торкнула, скільки кладка і ставок. Нагадали мені, чому я це роблю. I said that like it make me very emotional, not music as much as a picture of a lake and the place, because it's very similar to what I had in my childhood, and like and it's actually a good reminder of why I'm here. That's wonderful. Thank you for sharing that. So, you know, it's just, even if you notice, I notice my body just sort of relaxes a little when I just take a moment to look at the pictures and breathe, right? So, Беверлі каже, що вона відчуває, як стрес від неї виходить, коли вона просто дивиться на картинку і дихає, і слухає музику. Тобто для неї це дуже важливо. So movement as a stress release, you can release anger. There was a song called Shake It Out by a pop star that students used to do. У нас є така пісня в Сполучених Штатів, яка називається Shake It Out, викинь з себе, тобто порухайся, shake it, тобто порухайся і викинь з себе, shake it out. І так, от вам Алішія показує, як вона shake it out своєї дитини, якщо ви її бачите. Okay. So it can also be, whether it's, even if it's not angry, reducing nervous energy for kids who have high energy. Навіть якщо дитина не відчуває себе злою, не відчуває злість, вона все рівно може виплеснути дуже багато, якщо в неї дуже багато енергії виплеснути, чи звільнити себе від лишньої енергії.
and then coming back to something like the mindful music or just a breathing in terms of getting kids then calm and relaxed. І потім повернути дітей з спокійною музикою, щоб вони заспокоїлися і стали спокійними. So I understand that like you start with music when they like very energetic. Yes. Тобто ви можете почати з музики, яка дітей дуже допомагає їм рухатися, де вони виплискують енергію, а потім закінчуєте з музикою, яка їх заспокоює. І Аліша додавала, що це її от найулюбленіша пісня. Shake Your Wiggles. Так, у нас є. Ну, може, на Україні теж є, якби, плигай, виплигни з себе на Україні. Я думаю, теж щось є. Чи придумають? Yes? Go ahead. No. Beverly? Yes, should I go ahead? Yes. Okay. So I just wanted to know if everybody was willing on screen to just do something to release energy or frustration, and then take a deep breath. So Беверлі запитала вас, якщо ви можете якось порухатися, вімкнути камеру в цей час і порухатися, щоб вона вас побачила, і якось порухатися, а потім сісти спокійно і розслабитися. Будь ласка. Рухайтесь. yay, thank you. And then once you shake that all out, then you take a deep breath. І потім, коли ви все струсили з себе, виплеснули з себе, так, ви вдихаєте і видихаєте, ви стаєте спокійними. Okay. So I just want to show real quick, Patricia, if we have time, I want to check in. It's basically, it'll be 2 minutes. Ще 2 хвилини. I can't see you because I'm not on the right screen. That's okay. So say it one more time, Bev. I said I have 2 quick video clips, and it'll be about 2 minutes to show. Is that okay? Yep. І Беверлі нам покаже 2 відео, де ми подивимося, як рух допомагає дітям. So there are 2 quick videos. One is about with children, and the woman who's working with them is using pictures of animals for them to imitate. Тобто одне відео з тим, як вчителька використовує музику, а також вона показує картинки тварин. And the second one is using music and dance therapy with students with complex needs. І інша з тим, як використовують музикальну і танцювальну терапію з дітьми з різними потребами, з комплексними потребами. So I'm going to do this real quick. I'm not going to play the sound because I don't want the words to confuse it. Беверлі не буде вмикати звук, вона просто хоче, щоб ви подивилися. Вона не хоче, щоб вас they talk over it, so. Що вони розмовляють, але вона хоче просто, щоб ви подивилися. Can you see it? Yes, just drag it up. Yeah. I just need to move this up. So the first one is an elephant. All right. Can you tell me what this animal is? Слон. Тобто нам показала слона. І діти показують, як слон виглядає, що він робить.
This one's a bird. Це птах. Are there music there? Does she use music? Beverly? So these are just ways showing how to use movement with children. And I'm going to show the next one. It's music therapy. Це один з видів, як ви можете використовувати рух з дітьми, тобто використовувати карт з тваринами. Різні тварини. Did they use music? Are you seeing it? Так, yes. А це діти з діти з фізичними обмеженнями. Беверлі, мені здається, що зараз може якісь коментарі. I'm sorry, Beverly, maybe they have questions or comments. Yes, absolutely. Ask them. And did they use music during those videos? Yes, they were talking over the music, so I didn't want that to get in the way. На обох відео вони використовували музику, різну музику. І якісь коментарі, запитання, може, як ви відчуваєте, це для вас щось нове, чи вже ви використовуєте? Будь ласка, скажіть зараз, мені здається, це добре. Я хочу сказати, я працюю в дитячому садочку, ми теж з дітками з аутичним спектром використовуємо такі вправи. Деякі дітки йдуть на можливість під музику, а деякі супротив і закривають вуха і не хочуть чути музику, рухатись не хочуть. В залежності від який аутичний спектр у них. Olga is saying that she works in daycare with children who has autism, and it depends on spectrum. It depends, so because they use music as well there, but she said that some children are willing to participate, and some children even close their eyes and close their ears, yes, and don't want to participate at all. And that's okay. I mean, we honor that about children, even moving them to a different space if that's not comfortable. They can use that, like they may spend time with fidget toys, with headphones on, if they're not comfortable. Беверлі каже, що вона це розуміє, що не всі діти будуть рухатися і танцювати, не всім дітям, як так сказати, це зайде, але вона навіть каже, що вони іноді дітей виводять в іншу кімнату, чи дають їм спеціальні такі наушники, щоб вони не чули музики. Якісь коментарі, мені здається, що це добрий час сказати, що щось ви почули, чи щоб Беверлі теж розуміла. Patricia, did you want to do a 2-minute breakout for them to share or move on? I think it's better to share in a big group or to move on. Okay. Беверлі запитала, чи ми хочемо розділитися на маленькі групи, але мені здається, що ми будемо двигатися далі, чи було б добре почути ваші коментарі. Наприклад, ми це вже знаємо. Чи будь-які ваші коментарі будуть, чи, ну, добре, дякуємо. Коментарі? Муваємося далі. Let's move on. Так, рухаємося далі. Дякуємо. Рухаємося, дякую. All right, so I'm done with this part. It was just to share a little bit about how movement
can be used to support children. So I apologize for all the time. Beverly, thank you, Beverly, thank you very much. Beverly каже, що вона от хотіла з вами поділитися, що важливо використовувати музику і рух, і вона вибачається. And thank you, because you put us in a perfect mindset to start thinking about our story. І Патріща каже, що це дуже добрий час, щоб зрозуміти і рухатися до нашої історії. Ми послухали музику і сподіваємося, що ви теж в такому ж стані, щоб рухатися далі, рухатися до нашої історії. Надіж? I'm going to go ahead and share my screen. Give me 1 second. Надіж нам покаже свій екран. All right. Can everyone see my screen? Yes. Всі бачать, так? Марина, ви бачите? Марина, Ольга, кого бачу? Юлія? Так? So we're going to be, so from last week, we did the activity where we used mark making to kind of use it as a tool to identify our emotions. Today, we're going to use we're going to use the mark making and then as a foundation for storytelling so that we can create a zine. Ми будемо сьогодні робити журнал, так як ми на минулого разу ми використовували техніки різні терапевтичні з арту, щоб розмовляти про наші емоції, наші почуття. То сьогодні ми теж будемо це робити. Як ми себе відчуваємо? I thought it would be good to be able to show you a zine, an example of a zine first, and then we will go back to kind of break it down. По-перше, Надіж покаже вам журнал, приклад, а потім ми повернемося і розпочнемо самі. Це приклади. So a zine is kind of like this little mini publication. Let me just remove this blur so you can see. Зін – це така як маленька публікація, маленька книжечка, я так розумію. Like a book. Like it's a little book. So you see, like this is an example of one. От таку зробила Надіж для себе, тобто просто з папірця. And the idea is that we're going to, I'm going to provide you a prompt, and then we're going to go ahead and use that prompt to outline a story that we're going to go ahead and design and create the zine with. Тобто Надіж вам дасть підказку, а ви, використовуючи цю підказку, будете робити цей журнал. My daughter is in the background, so you'll hear her talking and the baby. Надіж каже, що там в неї маленька донька з бейбі, в неї двохмісячний дитина, і тобто, якщо ви чуєте звуки, це її діти. Okay, so we're going to start off with the explanation. So the zine, you will use this as this is a great activity to use with your students. Це дуже добра така вправа, яку ви можете робити з студентами. Because it allows them to be able to, one, think about a story that they want to tell, and then be able to take that story and create a visual representation of it. Чому це працює? Тому що, по-перше, дитина має можливість подумати про історію, яку вона хоче розповісти, а потім вона може зробити візуал, вона може зробити на фізичному рівні свою історію, зробити на фізичному рівні і показати її.
And what about children like with special needs, children with disabilities, can they use it as well? Yes, I mean, you just have to be able to. So one of the things that we want to discuss is identifying the different ways, the different types of needs that the students have, and then be able to alter the practice or the art piece that's going to fit the needs of the student. Надіж каже, що ви можете використовувати цю стратегію, цю вправу з будь-якими дітьми, майже будь-якими дітьми, але ви просто повинні зрозуміти, по-перше, що ці діти можуть. І тобто підстроїти цю книжечку і розробітку цієї книжечки під цих дітей. Наприклад, якщо вони можуть просто клеїти, може просто дати їм, щоб вони просто наклеїли. Якщо вони можуть там малювати, то малювати чи писати. Ну, тобто зрозуміти, з ким, які у вас діти і що вони можуть. Але це можна використовувати як на дуже такому примітивному рівні до дуже такої вже серйозної книжечки, де буде багато слів. Thank you. One thing that we can do, I'm just going to jump really quickly, but one thing that we can do if we choose to continue on is that maybe we can provide everyone a homework assignment to list out their students and their students' needs. Then, go ahead. Надіж каже, що якщо ми хочемо продовжувати ці наші зустрічі про роботу з дітьми в інклюзії, то вона хоче вам дати домашню роботу, щоб ви нам написали, мені особисто, я думаю, написали, які у вас є діти і з якими потребами ви стикаєтеся, що б ви хотіли побачити у наступних зустрічах. Я кину в чат свій імейл, ви можете написати. Yeah, I will give my email and then I will forward to you. That would be helpful so that we can then create different types of activities that will meet the needs, as well as like if the supplies and materials that they have access to support the students, all the students. Надіж каже, що було б добре розуміти, які у вас є матеріали і які діти, з якими ви дітьми працюєте, тобто, щоб розуміти, як презентації наші робити краще для цього. Yes. So I thought the way that I do things is I explain and then I like us to model it. Надіжа, як вона любить це робити, вона зразу пояснює вчителям, а потім вона хоче, щоб діти щоб ми, вчителі, все це робили самі, щоб ми розуміли, як це робити. And Svetlana added that autism with aggression and no language, absence of language. So I'd like you to go ahead and grab a piece of paper. Візьміть, будь ласка, листочок бумаги. Something to write with. Що-небудь, на чому ви можете писати. І чим ви можете писати? Ручку, олівець. And some scissors. І ножиці. I'm sorry, my daughter wants to participate. So the idea is that I'm going to give you a prompt. And the prompt we're going to be using is for displaced children, helping them to acknowledge change. Think about the life before the war, today, currently, right now, and then what tomorrow could look like. Тобто це підказка, по якій я, Надіж, пропоную вам працювати над цим журналом. Це подумати про дітей, діти, які приїхали, діти-переселенці, і допомогти їм зрозуміти зміни. Зрозуміти і подумати, яке в них було життя до війни, яке в них життя сьогодні, і яке буде можливе завтра, яке вони хочуть бачити завтра. When considering your design, you're going to think about
your cover design, the front of the design. Тобто подумайте, яке у вас буде на початку, зверху книжечка, The back of the design, а також ззаді ваша книжечка. Тобто, коли ви склали папір, то can you show how you fold it? I will. I'm going to get to that. Окей, вона потім покаже, як вона його складає, але просто подумайте, як ваша книжечка буде виглядати спереді і ззаду. And then the story itself will live on the inside. Так, і історія буде всередині. All right. So let's talk about how to fold it. So this, I'm going to stop sharing so I can І ви можете зробити пін Надіжі і побачити, вона покаже, що робити з папірцем. Okay, so you're going to take a sheet of paper, right? Так, And then what you're going to do, звичайний папір. you're going to fold it down, Складіть його вниз, and then you're going to fold it across. і потім складіть ще раз, Then you're going to fold it again. і ще раз складіть. You're just going to make sure that you press down on the creases to make it like a book. Так, і у вас вийде така книжечка. Then you're going to open it again and fold it this way. Потім отак розкрити її. And so you see how like between the top and the next set of fold, you're going to take your scissors and you're going to cut it down. Там, де складено, там розріжте, будь ласка, до середини, от до тієї сторінки, щоб воно... Okay. Then what will happen is when you open it up, you're going to have all the pieces. Ви побачите отакі прямокутники і всередині дірочку. And then you're going to see you're going to have the center already cut. Ольга вийшла у вас, так? Я от бачу Ольгу, що Ольга робить. Ольги вийшла. Добре. So then to make the book, you're just going to fold it down again. Щоб зробити книжечку, ви знову повинні скласти її і... And then you're going to push it like an accordion. От, і ви повинні, от треба так скласти. Наталя, у вас виходить? Я от бачу вас. Наталя? And then you're just going to kind of fold it down on itself. Тобто ви так складаєте, і у вас виходить книжечка. And then fold it again. Маска і оригамі. Валентина коментує, this is origami mask. Oh, it's like origami. It's not that easy. Do you want me to demonstrate it again? Будь ласка, напишіть плюс, якщо у вас вийшло це зробити, бо от бачу, що Ольга зробила, по Наталі не бачу. Бачу, і Ольга, інша Ольга, друга Ольга теж зробила. Плюс, тобто, чи плюс, чи мінус, якщо ви хочете, щоб Надіж повторила, то I asked to put plus if they were able to make it. Тобто, якщо ви зробили, напишіть нам плюс, а якщо Діана не зробила, maybe one more time. Okay. I see a minus. Надіж покаже ще одного разу. Okay, so we're going to start off again. Pretend the creases are not there. So you have a blank sheet of paper, right? If everyone can turn on their camera, if they're able to, I can see what they're doing. Якщо ви вмикнете ваші камери і покажете, що ви робите, то Надіж буде зручніше розуміти, що ви робите. Okay, so we're going to start off with the blank sheet of paper. Then we're going to fold it down like a hot dog. And then we're going to fold it across. Okay, then we're going to fold it again. And then press down to make sure that you have all your creases. Так, сильно зіжміть, зіжміть, щоб у вас було так, дуже сильно. You're going to open it again. Відкрийте. So you can see all the creases. Тобто, You're going to turn it to the side.
Ви бачите всі маленькі прямокутники. Ви повинні бачити 8 прямокутничків маленьких. Так. And then we're going to fold it down. А тепер складіть. And then you're going to... Діана, в іншу сторону, не так складайте. Так складайте. Отак. Отак складайте. Складайте в 2. Так. А потім треба буде розрізати. You're going to take the scissors and cut it. Can you show it? Діана, покажіть. Так, і тепер ножничками отут розрізати. Ні, всередині. Це середина. You have to fold it like this. So you got to put it portrait style, portrait, and then you fold it down. Портрет. Yep. Складіть. Так. See, portrait. This is landscape. This is portrait. Тобто це пейзаж, this is landscape. Landscape. Це пейзаж, This is portrait. а це портрет. І вам треба портрет. You want to make sure that you put it in the Яночка, portrait position. вертикально сложите. Вертикально, не горизонтально. Альбомний і книжний листок. Так, і от складаємо так. Альбомний і книжний. Ага, зрозуміло. So you fold it down portrait. Ви Okay. складаєте книжний листок в And книжку then you're going to cut. і розрізаєте от до першої складини. But just the first square. Тільки перший квадрат, перший прямокутник. Okay. Once you've done that, you'll open it up again and then fold it down landscape again. Знову розкладіть, розверніть у альбомний лист. And so I'm just showing you how it's going А to... тепер от у вас повинно... у Тетяни вийшло, Тетяна, бачу. And then you fold it Ольги again. вийшло, у Ольги інше. Ольга That's how you сидить, make the вийшло. book. All right, I'm going to move on. If you need help, we can continue on. I can do it again at the end, okay? Так, надіжу вам в кінці, той, хто захоче, якщо у вас не вийшло, будь ласка, залиштесь, і Надіж допоможе вам в кінці. Давайте рухатися далі. All right, so now that you have your book, У вас є книжечка, ми сподіваємося, якщо нема нічого страшного, ми просто дойдемо. sorry, I want you to think about your story. Подумайте про вашу історію. Що буде в вашій історії? The cover design is going to be aspirational when you think about the cover. Зверху книжка буде натхнення. Буде just give me a second. I have some type of just give me a second. Марк, у меня митинг. А что, не пришла Юля? Нет, Райна с Сережей нет. Они были на том уроке. Куда-то делись. Райна, Сереж, не было. Хорошо, теперь не волнуйся, я включу. Я думаю, они прячутся в подвале. I'm sorry, I have a group of children downstairs and two children disappeared, but I think they are fine. В мене група дітей внизу маленьких, і дві дитини пропали, тому, ну, сподіваюсь, ми їх розшукаємо. Я не думаю, що... When you're thinking about the front cover, it should be aspirational. Тобто, якщо ви повинні подумати про поверх, про вашу книжечку, і обертка вашої книжечки, вона повинна вас надихати на щось. And then when you're thinking about the back cover, this is the author. This is talking about the author. Back. The back. І ззаді, на задньому звороті книжечка повинна розповідати про автора, про вас. Тобто спереді натхнення, а ззаді про автора. So, let's start brainstorming. Давайте подумаємо. I'm going to go ahead and
do we have time? I was going to say we can put Тема everyone історії. in breakout rooms. Breakout rooms to think about stories. Yes, together. They can start thinking about stories together. Ви хочете розділитися на маленькі групи, то якщо ви хочете, ми можемо розділити вас на маленькі групи, то ви в маленьких групах можете подумати про історію. Чи ви хочете залишитися в великій, і ми можемо обговорити ваші теми для ваших історій тут. Напишіть мені 1, якщо ми залишаємося, і 2, якщо ви хочете, щоб я вас розділила на маленькі групи. 1, ми залишаємося, 2, yeah, it looks like they prefer to stay in a big room. Я зрозуміла, ми залишаємося. So what I'd like you to do is to outline your story, and you can use your, so I'm going to show you another example. І Надіж вам от показує ще різні приклади, от що може бути в вашій книжечці. Подумайте, що ви хочете сказати, про що ви хочете сказати. So in these examples, so when you had created your your marks from last week, you can use your marks to kind of tell your story. As here's an example of like marks being used in a zine. Якщо ви подумаєте про приклади тих ті ідеї, що ви малювали минулого разу, ви можете вживати те, що ви малювали минулого разу зараз, щоб створити свій журнал. And here are some examples of the cover where Позначки. Ми робили позначки на емоції, тобто ви можете їх вживати з минулого разу, звернутися до них і вживати у цьому журналі теж. Yes, I'm sorry. I'm going to give you 5 minutes to go ahead and kind of think about your storyline. Будь ласка, зараз от ми дамо вам декілька хвилин, щоб подумати про вашу історію, і ми будемо раді почути, які у вас є ідеї на ваші історії, щоб це була якби робота в групі, якщо хтось хоче поділитися. I ask them if someone wants to share their ideas, to share them. І ви можете вмикнути мікрофон і просто нам дати знати, про що ви думаєте, яка у вас буде історія. Може, щоб допомогти іншим. І це do you want to go back, Надіж? And show them. І це от нагадуємо минулого разу. Надіж використовувала от такі позначки. No, I mean, вам потрібно позначки з минулого разу, чи все ви пам'ятаєте? Ми вживали їх для того, щоб висловити наші емоції та почуття, наші відчуття того, де ми є, як ми себе відчуваємо. Looking at people who using their cameras, it looks like everyone working. Я кажу, що дивлячись на тих, хто має камеру вімкнутою, то мені здається, що всі працюють, чимось щось роблять. Дякую, Ольга. Natalia, can you ask if anyone has any questions or... Так, якщо у вас якісь запитання, коментарі, будь ласка, Надіж буде дуже вдячна від вас їх почути. I think everyone is working. Можна я задам запитання, коментарі, вірніше? Так. Дуже цікавий варіант книжечки. Оскільки ми кажемо про дітей з особливими потребами,
то наскільки я розумію, такі книжечки виготовляє дорослий разом з дитиною. То в мене питання, яким чином відбувається такий розподіл, що обирає із практики роботи, те, що вона спостерігає, обирає і робить дитина, а яку допомогу наразі додає дорослий в цьому випадку. От цей досвід дуже було б цікаво почути. Чи цю книжечку виготовляє тільки дорослий, а дитина потім з нею працює? Дякую, Наталю. Дякую. Valentina is asking, so like she feels that for a child with disability, not always the child with not every child with disability can make this book, as we notice. And she just asking, like, what do you feel will be the participation of the adult? Does an adult should prepare the book, or the adult should prepare the book with a child, or like who does what, and in what amount? So as the educator, you know your children best. So you have to make the modifications that you need to make that's going to work with your groups. So for example, when working... Just give me a second. Okay, Надіжда каже, що як вчителя ви знаєте краще ваших дітей, і тому просто подумати, що буде працювати от для цієї дитини. Yeah? So if you're working with little kids, that you know the motor skills are not there for them to fold the book, then you could pre-fold all of the books for them. І Надіж каже, що, наприклад, якщо ви маєте діло з дітьми, які не можуть скласти листочок, папірець, то ви можете просто скласти до цього. Але якщо вони можуть вирізати, то вони можуть вирізати. Тобто, максимально використовувати можливості дитини, але якщо дитина не може, то нічого поганого в тому, що ви їй допоможете, немає. Yes? If, let's say, the child doesn't necessarily want to do this activity, you can come up with another alternative for it. But it all depends on the child and your relationship with the child and knowing what that child wants and needs. So that's why I usually create a project that is broad enough that everyone can do, but then can have position for modification. Надіж каже, що, наприклад, може бути дитина, яка не схоче робити книжечку, то тоді буде дуже добре заготовити якісь матеріали, і що якщо дитина не хоче робити це, то що вона може робити у цей момент? Вона завжди приносить якісь ідеї, коли вона працює з дітьми, що, добре, якщо ти не хочеш працювати з усіма, от є така можливість, яка буде схожим завданням, але може трошки іншим. Це так, як вона працює. Знову. Дякую. А чи можна дізнатися, які тематику обирають діти, з якими вона працювала тут наразі? Які теми? Ще раз, Валентина. Так, яку тематику, що вони зображують, про що вони говорять, що для них ця книжка, і що вони потім з цією книжкою роблять? Вони залишають, дарують, переглядають. Зрозуміло, так? Valentina is asking, she's curious in your practice, what theme children used before in your practice, and what they did with their books. Did they give them away? Did they keep them? What do they, how they use the book? So I've done this activity with middle schoolers, and then my daughter, age group 6, 7, 8 years old. Надіж використовувала цю книжку з дітьми 6, 7, 8 років and preschoolers, right? Yeah, well, it's first grade, preschool, first grade. It's elementary. I don't know how that breaks down in Ukraine. So age 6 to 8? 6 to 8, and obviously high schoolers can do it too, but I've used it with middle schoolers and elementary age.
Надіж каже, що вона використовувала це з дошкільнятами і з молодшою школою, з маленькими дітьми. Але вона вважає, що діти з старшої школи теж можуть це робити. With the elementary age, depending on the child, I either help them fold the book or they can do it themselves. Yeah. No, they got this. But what about the themes? They are curious about what themes they used. So for the themes for the elementary age, I had them brainstorm different shapes that they like. And then I had them brainstorm what that shape could do. Where would that shape travel to? От, наприклад, що вона використовувала з дітьми там 6-8 років, Надіж, вона запропонувала подумати дітям про різні форми, а потім зрозуміти і зробити свою історію, що можна з цими формами зробити, з різними формами. So an example is the adventures of the squares. Тобто, от пригоди квадрата. So, and I can show you an example in a minute, but what it is that the squares are a mother and a daughter square. So, мати і донька, вони квадрати. And they're traveling to different places, so they can, go ahead. І вони потрапляють в різні місця, вони мандрують в різні місця. They're going to the park, or they're going to Paris, or, different places. And then you see the travel. So while they're working, I'm going to pull up, I did a video for it. I'll show you the video. Надіжа вам покаже, от що робили діти, наприклад, про квадрат. Є матеріали. So this is me helping the students I had to create a video to demonstrate. And so this is me showing them. Can you make it full screen? Sure. Це те от як відео, яке зробила Надіж, як вона допомагала своїм студентам. Це пригоди квадратів. От це квадрати, вони мандрували по парку, по-перше. От 2 квадратики, які ви бачите, це мати і дитина. So then you just provide the kids with a theme or a prompt, or you can ask them, so for example, the prompt that I had asked was, what was life before the war? What is it like now? And what would you like your life to look like in the future? And that prompt might be too adult for them. So then you could create a character. You can have them create a character to tell that story. От те, що Надіж пропонує у вашому випадку працювати з дітьми-переселенцями, то запропонувати дітям придумати якогось героя, може персонажа, щоб це була не дитина. І як цей персонаж, то, кого вони придумали, він мандрує у минуле до війни, потім зараз, те, що відбувається зараз, і що буде у майбутньому з цим героєм. Тобто навіть, щоб це була не дитина, а хтось інший
у думках цієї дитини, якщо не комфортно дитині про себе розказувати. І потім, як ви бачите, тобто тут Надіж допомагає, і навіть пише, але ну, це можна зробити на різних рівнях, і по-різному навіть. Тобто дитина розказує вам історію, а ви за неї це робите, чи ну, якась, якщо є комунікація з дитиною. Ну, але смисл в тому, щоб зрозуміти до, зараз і після, зрозуміти свої емоції, може навіть ну, вживати от ті значки, які ви вживали там про відчуття, яке було відчуття, яка була емоція до, яка зараз, і яке буде після, які є сподівання. And as you can see, I created two, right? One that you kind of think of your idea on, and then the final is your final art piece. And then for dissemination, right? If you want to send it out or give it to your friends, with zines, because it's such a great size, you can copy it and then you can have the kids fold it up and they can give their stories to other kids. І Надіж каже, що це добра практика, якщо діти хочуть віддати, вони можуть віддати, і от вона зробила 2 книжечки таких, одну вона залишила, наприклад, собі, одну вона там комусь подарила, тобто і діти теж, вони можуть зробити копію цієї книжечки, можуть залишити, можуть зробити копії і віддати іншим, ну, тобто це залежить від мети вашого уроку, від мети чому ви хочете навчитись наперед. Я дуже вдячна Наталі, дуже вдячна Надіж за такий приклад, і візуальний, і досвідом поділитися, ну, дуже ґрунтовно, щира вдячність. Єдине, на що я хотіла звернути увагу, якщо ми працюємо, це є як науковий психолог, з цієї точки зору, коли ми це робимо, і діти-переселенці, краще про емоції попередні не нагадувати, що тут і зараз, і що в майбутньому. Бо попереднє діти знову залучаються до того, що вони пережили, до негативних емоцій. Це може травмувати. Тому якщо ми працюємо з переселенцями, саме на це звернути увагу. Якщо дитина була в стабільному стані, ми це включаємо, то варіант надії, тобто там дуже гарно і цікаво його використовувати. Оце, саме з моєї точки зору, такий дуже важливий момент, який доцільно пам'ятати. Саме тут і зараз, і в майбутньому для дітей-переселенців, або ті, які пережили дуже сильні травмуючі події. Ще раз дуже передайте щиру вдячність, настільки цікаво, на одному диханні. Valentina saying that she's grateful, deeply grateful to this experience, and for you that you share this knowledge. She just one notice from her as from field psychologist, from practical psychologist that works with refugees. At the present time, she feels that asking children to think about past could re-traumatize them, because it depends on situation, and she more is saying this, I feel, to other people in the group here, that it's very important to understand what children had been through, because asking them about how it was before work and revoke how it was during that time, and can really be harmful for them. But she's very, very grateful. Because we didn't really get to do the modeling, that question was for the adults in the room, for them to be able to create their own zine and use that to model the activity. І Надіж доповнює, вона дякує Валентині, і вона каже, що вона хоче, щоб ви моделювали, і обговорення в маленьких групах було предназначено насправді почути від вас, як ви це бачите, які історії можуть бути використані у вас там зараз, бо нам від ціля не так видно, як вам на місці.
І обов'язково користуйтесь вашим досвідом. А в когось вийшла книжечка? Хтось намалював щось? О, Ольга has a book. Does anyone want to share? Якщо ви хочете поділитися, ми будемо вдячні, що у вас вийшло, навіть якщо це щось невеличке. Ольга, I see that Ольга... Я не домалювала, покажу те, що є. Вона didn't finish it. She didn't finish. Розійшлась. Oh, it's okay. It doesn't have to be finished. Але she's very excited and she loves it. В мене все одне на цю тему. Не можу не про що більше думати. Все буде Україна, де тут написала українка, жінка, мати, донька, практичний психолог, пасічник Ольга Вікторівна, її школа, в якій я працюю. So nice. And so at the front is Ukraine, and on the back she wrote about herself, her identities, that like she is a practical psychologist, like she is a wife, she is a woman, she is a Ukrainian. Дуже красиво, дуже дякую. І тут я почала, але не домалювала, що мене звуть Ольга, я працюю у школі, тут діточки, я дуже люблю свою роботу, тут хотіла трішечки розповісти про свою роботу, про нюанси, і потім, що This is it was her work, like how she works with children, how she loves her work, and it was before. And but she is dislocated to other country now. І тут я хотіла сказати, дописати, що трапилось те, чого ніхто не очікував, війна, і всіх діток розкидало по різних країнах, по різних місцях. This is war and children kind of like far away, so it happens something very unpredictable and the children are everywhere. In different countries, in different places. І потім я хотіла тут домалювати, що незважаючи на це, ми все одно разом, ми спілкуємося онлайн, і так перейти, що там все одно все буде добре, перемога за нами і все буде Україна. But on the other side, she wants to show that even though everyone dislocated and misplaced, everyone still together because they communicating by internet, by phone, so they still staying together. And next page will be about that everything will be great. So like with hope, finish with hope and optimism. And дякую, дуже дякую, Ольга, дуже класно. It's beautiful, I love it. Надіюсь, дуже сподобалось. А ще хтось хоче? Does anybody else want to share? Наталя, ви там щось малюєте, ви нам хочете показати? Я не встигла, тут моя малеча трошки мене. Але я згадала ті емоції, які я минулого разу оговорювала у зв'язку з тією ситуацією, яка склалася останнім часом. Так, і назвала свою книжечку «Сумно аж за край». Yeah, so Natalia is still working on it, and she has a little helper who doesn't make it faster, but she this remember her emotions from last week, and she put the name of her book, and the name is it's so sad that I don't even have the boundaries. Like sad. Тому я Sadness without boundaries. This is sadness without boundaries. This is how I translate it. Yeah. І тому я писала про ті емоції, які відчувала на різних етапах війни. And she wrote inside. She wrote, remembering last time. Inside she wrote about her emotions in different stages of the war, from the beginning and to now. І вони в мене сходяться з тими етапами переживання травмуючої ситуації, як по класичній картині.
And she said that it's a classical psychological situation, as like we have a pictures traumatized person from the beginning, and now. Ось перше, це страх, це як колотилося серце, коли ті ракети взривали наш аеропорт, і дім трясся, і в мене серце також ніби вискакувало з грудей. Це страх. So this is fear. The heart is fear. This is how, like at the beginning, when the rockets were exploding, and she felt it inside of her house, and it was so much fear. This is. Хоча це було за 10 кілометрів від нас, але ми це дуже відчували. She said that like they physically felt the explosions inside the house. Тому я тільки можу представити, коли б ця ракета, не дай Бог, була у місті. And she said that she can only imagine if this rocket would fell like next to the house, because it was like 5 miles away, even like maybe 7 miles away. Потім шок. And this is shock. Я намалювала такий смайлик, so такими очима, що і не могли повірити, і зрозуміти, осягнути того, що трапилося. Yeah, so cannot believe, cannot understand, and like what is going on. Коли я своїй бабусі, а бабусі 97 років, сказала, що почалася війна, і вона мене запитувала, а хто саме напав на Україну, і я сказала, що Росія, то вона мені абсолютно спочатку навіть не повірила, а їй 97 років, і вона росіянка. Natalia is saying that her grandma, who is 97 years old, when she told her that the war started, that in Ukraine there is a war, and the grandma asked, so who started the war? And she said Russia, and the grandma didn't believe her because she's a Russian. Grandma is from Russia, and like she cannot believe that it's possible. Так, і ось наступне в мене невизначеність. And this is like a very questionable state. It's like, so what is going on? Not understanding what is going on. Це ми почали дивитися новини, почали розробляти план А, план Б, план В, що можна зробити. Yeah, so it's inexhaustibility. Inexhaustibility. Yeah, this is how she put it. And she said that like when they started to just brainstorm like plan A, plan B, plan C, like so they started to look at news and try to realize, okay, so what can we do? What is what will be the next, like what next? Наступне це безпорадність. Я зобразила таку дитинку. Yeah, and this is like newborn. A newborn that don't know, like don't have an answer. The state of when you like feel that you cannot do anything about this. So the state when you feel so weak, and yeah, and she showed baby. Потім агресія, я зобразила в формі такої блискавки. And this is aggression, it's like a storm. А далі я ще не на закінчення написала адаптація і дія. Дією було те, що ми відкрили наш центр ресурс і почали надавати самі допомогу. And the last, at the end, it's adaptation and an action. And the action is that they open their own center and they support others at their centers. Then they open their psychological center where they help others. Я вибачаюсь, якраз повітряна тривога у нас. And now they have air raid alert. It's the air raid alert is started right now. It's started. Тому бачите, адаптація така пройшла, що ми перестали лякатися, і я про себе говорю, я перестала лякатися і просто прийняла дійсність,
І в цьому мені допомогла бабуся, яка сказала, більше не тягни мене в підвал. Якщо я помру, я хочу, щоб я померла в своїй постілі, в своєму ліжку вдома, не в підвалі. She said that, so this, as you can see, this is a part of the adaptation that they are going through, that even when it's air raid alert, they do not move anything, anywhere, and do not move anything. She's saying that her grandma helped her to do this, to adapt, because her grandma said, like, stop bringing me to cellar. I would like to die in my bed. Not somewhere like under the house, and Natalia do the same, as you can see with her little child. Спочатку в мене була агресія, неприйняття того, а потім я вже не брала її до нашого сховку. І сама прийняла таке ж саме згодом відношення до цієї ситуації. So she's saying that, like, at the beginning, she didn't, she was not agree with grandma, but at this point, she just decided that this is the way it is, and she acts the same. Well, most of them are. Я вам дуже вдячна, Наталя. Ось така моя книжечка. Yeah, so this Складні реалії будні українського суспільства. Yeah, she's saying that, like, this is a real life in Ukraine. This is how she feels, and like this is how she feels that it's for others as well. Thank you for sharing. Дякую, що ви поділилися цим. I just want to leave off by saying, so if you want to be able to adapt this activity, whenever I create any activity, the prompt is always going to be for the adults in the room. But if you want to adapt it for children, Hannah, my daughter, she wanted to do it too. So she did it. She did her own. Це те, що зробила Ганна, дочка Надіж. Вона зробила це сама, от поки ми тут... How old is she? She's 6. Їй 6 років. І от це те, що поки ми тут розмовляли, це те, що зробила 6-річна дівчинка, поки ми були тут. Це луксок. Ну, це просто приклад, що може зробити дитина 6 років от, з такою книжечкою. All right, I'm all set. Patricia, it's all yours. Yeah. I think, Patricia, just a reminder about time, you know. Yes, we've gone a bit over, so it would be really lovely. Just I want to thank Nadej for sharing the tool, and Дякуємо, Надіж. I think Beverly. And Beverly, you're still here, Beverly. Yay. Thank you. So before we close, it would be wonderful if people might want to share what's next. What would be helpful? Патріша каже, що було б добре почути від вас, що ви хочете побачити. Тетяна, будь ласка, скиньте нам анкету. Там знову 2 запитання, дуже швидкі. Так чи ні? Я розумію, що ті, хто з нами, їм більше сподобалося, ніж ті, хто нас покинув. Але все рівно от, дуже було б вдячно почути від вас. І що ви хочете бачити, і як ви бачите далі, чи є смисл нам продовжувати, і що ви хочете побачити від нас? Можна сказати, я озвучувала, що почала працювати той центр, ті ж громадська організація, які працюють із дітьми з особливими потребами, але вони вже юнаки, 18+, я там озвучувала. Да? І якщо можна, хоча б декілька арт-терапевтичних методик, з якими я б могла вже піти до них, тому що в мене немає досвіду роботи із такою молоддю. Natalia is asking about how to work with 18+. So there is a center 18+ with
То вас інтересує Саме терапія. І ці діти, вони не навчені, вони не посещають школу. This is kids who never attend the school and they cannot like they have like so they never been schooled. They never been schooled, and but so they are in this special place. But if you can give them some techniques for this type of students who are there, she would appreciate it, like art therapy techniques maybe. I will talk to her and I can just email everyone. Наталі, я з вами ще запитаю вас деталі. Beverly? Yes? Can I ask, Natalia, if the students that are in the center, do they work on what is called life skills? Не працюють діти, які ж ви кажете, що вони ходили в школу, а ви їм допомагали робити от такі, в нас є life skills, це, щоб вони могли вдягатися самі, щоб вони могли там зуби чистити, щоб от щось таке їм робили, Там допомагали. є у нас в місті реабілітаційний центр для таких дітей, які направлені на це. Але потім, коли їм стає 18, то вже їм ніхто абсолютно не опікується. Тобто їм це... До 18 років у них були програми такі, да, реабілітації, а потім ні. So they helped them before they were 18, they were in a rehabilitation center and they had life skills program. But after 18, they stopped attend this program and they live separately and no one helped them. І просто вважаються інвалідами, вже дорослі інваліди, і все, більше ними ніхто не... So they are adult disabled person, like each one of them, person with disability, adult person with disability, I'm sorry. І вони живуть просто в окремому місці, так? В окремому... Всі як живуть. And they live with their parents. So it's not, це не окрема хата, вони просто в сім'ї. Навіть той центр, там мами їх привозять, наприклад, зранку, і потім забирають після обіду. Так, це є окремий центр, де їх привозять на день. Да. А там, де вже вони дорослі, з якими я буду працювати, це тільки громадська організація, яка, таких як я, там психологів, реабілітологів. Тобто це волонтери, так? Да. Окей, після 18, так? Після 18, okay, so after 18, there is a place that just volunteers, so their parents can bring them, but it's like everything on the volunteer, the space, it's volunteers, the people who work there are volunteers, so it's no one pay for that anymore. So they just come in voluntarily and help those people. Thank you. Okay. So, yeah, I just heard about another center in Kharkiv region about these young adults who didn't have families and like they struggle badly now and like they are starving because and like they are separately, but I guess because they do not have families, so they just there and no one help, like they're just crying and screaming and ask for help because they are young adults and adults, but no one, it's 100 people in Kharkiv region. Marina? Можна я скажу? Valentina? Yes, thank you very much. Okay. I want to tell, Marina. Thank you for the practice. Yes. Зараз Марина, а потім Валентина. Yeah, let's Marina. Sorry, I wanted to tell that Nadija and Beverly, thank you for exercise, thank you for examples, and I hope that nearest time I can use it in practice with the children in our center. Thank you very much. Thank you, Марина. Марина сказала дякую, подякувала. Дякую, Марина, і дякую, що ви дуже добре розмовляєте. Ви нам потрібен як перекладач. Валентина? Я вообще-то я переводчик англо-немецкий. Окей, ну тогда так. Валентина?
Дякую. Хотіла подякувати за сьогоднішній захід. Цікавий і дійсно актуальний до досвіду. І хотіла запропонувати, на що потрібно, ну, з моєї точки зору, звернути увагу. Оскільки наші заклади освіти Донецької області перемістилися, наразі більшість не можуть працювати фізично, і більшість педагогів інклюзивних класів, там, де якраз навчаються діти з особливими освітніми потребами, а це звичайні педагоги, але в класі в них є такі діти або асистенти вчителів, вони проводять зустрічі онлайн. То які є пропозиції або, можливо, обговорити цю тему, можливості запропонувати педагогам, що можна провести роботу з дітьми, але ми враховуємо, що такі діти самі онлайн не виходять, а разом з батьками. Тому, може, можливості такої якоїсь співпраці або варіантів діяльності, які можуть педагоги запропонувати батькам разом з дітьми, щоб їх підтримати. Але такі, щоб це було в системі. Це як пропозиція, це дуже актуально наразі. Valentina is saying that like it's very important at this moment that a lot of children with disabilities were most of the children were dislocated, and now they are all over the place. And she's asking because and now they placed like in inclusive classrooms, but some of them are but online. And they logging in with their parents, and if it's possible to give them an activities that they can use with their parents maybe, and discuss how we can use parents and children, how to create more inclusive classroom. У нас це інклюзивні класи, де навчаються діти різних різних рівнів. Так? Ні, у нас інклюзивні класи – це загальноосвітні класи, але в цьому класі є 1, 2 або 3 дитинці, які мають... Так, у нас це практикують в загальній школі. У нас це дуже багато практикують. Ну, звичайно, це в загальній школі, але наразі, якщо є досвід, який вони мають, було б цікаво дізнатися про такий досвід, який вони практикують саме з онлайн-навчанням. Yeah, so they're asking about online. So inclusive classroom online. So how to handle inclusive classroom online. Дякую, Валентина. Так, це я так розумію, що Beverly, I think during COVID, right? This is what we deal with. Inclusive classroom online. Absolutely, yeah. Yeah, Валентин, Беверлі каже, що це те, що під час ковіду, це те, що ми бачили, це інклюзивні класи онлайн. Дякую, Валентина. Дякую, Марина, за ваш коментар. Дякую, Наталя, дуже. Дякую всім, кого бачу. Так, анкета у нас є. Так, I think it's good time to wrap up. Я вам дуже всім дякую. Ми будемо на зв'язку, ми з організаторами побалакаємо і обговоримо про наступні зустрічі. Yeah? We will discuss and we will think about our next steps. Perfect. Yeah? Дякую всім. Дякую, до побачення. До побачення. Yeah. Bye. Bye. Thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Thank you, Надіж. Thank you. Thank you very much. Thank you. Дякую, Тетяна, за допомогу. Bye. Bye. Thank you very much. Thanks.